Good morning, everyone. Всем доброе утро. With the morning meditation, we're going to be having two 20-minute sessions В рамках утренней медитации мы будем выполнять две 20-минутные сессии with a 2-minute break in the middle. с двухминутным перерывом между ними. So the 2-minute break is if you need to stretch your legs, you can do that quietly. Двухминутный перерыв предназначен для того, чтобы при необходимости вытянуть, размять ноги. Это можно сделать безмолвно. And if you can sit comfortably the whole session, then just relax for 2 minutes. Если вы способны всю сессию высидеть комфортно, то просто эти 2 минуты расслабляйтесь. And in this morning session, the first half of the session will be a shamatha practice. В рамках этой утренней сессии первая половина будет посвящена практике шаматхи. And the second half of the practice will be one of the meditations from the compassion wing of practice. А во второй половине будет одна из медитаций из крыла практики, относящейся к состраданию. So let's begin. Так что давайте начнем. As an act of loving kindness for yourself, allow your awareness to descend into the body. В качестве акта любящей доброты по отношению к себе позвольте своему осознаванию опуститься в тело, Becoming aware of sensations throughout the body. начиная осознавать ощущения повсюду в теле. And using the out breath to relax and release any tightness or tension in any part of the body. И используя выдох для того, чтобы отпускать и расслаблять любую зажатость и любое напряжение в любой части тела. And bringing your awareness to the area of your face. Направляя осознавание на область лица And softening and relaxing all the muscles in the face. смягчая и расслабляя все мышцы лица. In this way, allowing the entire body to become completely relaxed, completely at ease. Таким образом, позволяя всему телу полностью расслабиться и пребывать в совершенной легкости. And allowing the breathing to settle into its natural rhythm. Дыханию позвольте успокоиться в его естественном ритме, Not controlling or regulating the breath in any way. никоим образом дыхание не контролируя и не регулируя.
relaxing more deeply with each out-breath. И глубже расслабляйтесь с каждым выдохом. And with each out-breath, letting go of any thoughts that may have arisen. И с каждым выдохом отпускайте любые мысли, которые могли возникнуть. Happily releasing them. С радостью их высвобождая. And allowing the mind to come to rest in the present moment. Позвольте уму успокоиться в настоящем мгновении. And simply focusing on the sensations of the breath throughout the body. И просто сосредотачивайтесь на связанных с дыханием ощущениях по всему телу. Now narrow your focus and focus on the sensations of the breath in the area of the abdomen. Теперь ограничьте область фокусировки и сосредотачивайтесь на связанных с дыханием ощущениях в области живота. Focusing on the sensations of the rising and lowering of the abdomen as you breathe. По мере дыхания фокусируясь на ощущениях, связанных с тем, как брюшная стенка поднимается и опадает. And maintaining an ongoing flow of mindfulness of Поддерживая непрерывный поток памятования the sensations of the breath in the area of the abdomen. относительно связанных с дыханием ощущений в области живота. Throughout the entire cycle of each in and out breath. По ходу всего цикла из каждого вдоха и выдоха.
if you find that you've become distracted, И если вы замечаете, что впали в отвлечение, remember the first thing to do is simply relax. помните, первое, что необходимо осуществить, просто расслабиться. And then release the distraction Затем отпустить отвлечение and very gently return to focusing on the breath. и очень мягко вернуться к сосредоточению на дыхании. So relax, release and return. Таким образом расслабляйтесь, отпускайте и возвращайтесь. Each time you notice you've become distracted. Каждый раз, когда замечаете, что отвлеклись. Or if you're finding that you're simply becoming dull and spaced out, Или же, если вы замечаете, что просто впадаете в притупленность и прострацию, then use the in-breath as an opportunity to arouse and refresh your focus on the breath. используйте вдох как возможность пробудить и освежить свою фокусировку на дыхании. And if you're finding that you're constantly becoming distracted, Если вы замечаете, что непрестанно отвлекаетесь, then to help stabilize the mind, we can introduce counting the breath. чтобы поспособствовать стабилизации ума, мы можем добавить подсчет дыхания. So at the end of the in-breath, mentally note 1. Таким образом, в конце вдоха мысленно отвечайте 1.
And then focus on the sensations of the breath, on the following out breath and following in breath. Затем сосредотачивайтесь на ощущениях, на последующем выдохе и новом вдохе. And at the end of the next in-breath, mentally note 2. А в конце нового вдоха мысленно отметьте 2. In this way we can count from 1 up to 10 Таким образом мы можем считать от 1 до 10 and go back to 1. и снова возвращаться к единице. And if you lose count at any point, simply go back to 1. Если в какой-то момент вы сбиваетесь со счета, просто возвращайтесь к единице. So let's now experiment with counting the breath to see if it helps to stabilize the mind. Так что теперь давайте поэкспериментируем с подсчетом дыхания, чтобы проверить, помогает ли это нам стабилизировать ум.
So if you need to stretch your legs, you can do that now quietly. Если вам нужно размять ноги, это можно сделать сейчас, безмолвно. So once again, finding that nice, comfortable posture. Опять-таки подберите удачную, комфортную позу. Keeping the back nice and straight. Поддерживая спину должным образом выпрямленной. And allowing the entire body to become completely relaxed. И позволяя всему телу полностью расслабиться. And allowing the breathing to flow naturally and effortlessly. Позвольте дыханию двигаться естественным образом и без усилий. And bringing the mind into the present moment. И привнесите ум в настоящее мгновение. Through focusing on the sensations of the breath throughout the body. Сосредотачиваясь на связанных с дыханием ощущениях по всему телу.
loving kindness is the wish for ourselves and others to have happiness and its causes. Любящая доброта – это желание, чтобы вы сами и другие обладали счастьем и причинами счастья. And we can begin by cultivating loving kindness for ourselves and then expand that out to others. И начать мы можем с порождения любящей доброты по отношению к самим себе, затем распространяя ее на других. No matter how much mental afflictions we have in our mind, Сколько бы в нашем уме ни было умственных обращений, no matter how much anger, craving, jealousy and so on, сколько бы ни было гнева, страстного желания, зависти и так далее, these mental afflictions are not part of the nature of our mind. эти умственные омрачения не являются частью природы нашего ума. They are merely like dirt covering the surface of our mind. Они попросту подобны грязи, скрывающей поверхность нашего ума. And beneath these mental afflictions is the inner purity of our mind. А под спудом этих омрачений сокрыта внутренняя чистота нашего ума. This inner purity of mind is called Buddha nature. И эта внутренняя чистота ума называется природой Будды, untouched by the mental afflictions. не затронутой умственными омрачениями. So imagine this deepest dimension of your mind Так что представьте это глубочайшее измерение собственного ума in the form of a small white radiant sphere of light в форме небольшой лучезарной сферы белого света in the center of your chest, в центре грудной клетки, at the level of your heart. на уровне сердца. And we can cultivate loving kindness for ourselves by reflecting on 4 points. Породить любящую доброту по отношению к себе мы можем с помощью размышлений над 4 пунктами. So the first point to reflect on is, Где первый пункт, над которым мы размышляем? what are your deepest aspirations in your life? Таков. Каковы глубочайшие устремления в вашей жизни? What is your heart's desire? Каковы ваши сердечные желания? What would you really like to do with your life? Как бы вам хотелось по-настоящему распорядиться своей жизнью? And then arouse the thought, may I realize the well-being that is my heart's desire. Затем породите мысль. Пусть я реализую благополучие, которого желает мое сердце. And then with each out-breath, imagine rays of light radiating out from the sphere of light at your heart. И с каждым выдохом представляйте лучи света, исходящие из сферы в вашем сердце, filling and saturating your entire body and mind.
заполняющие и насыщающие ваше тело и ум целиком. And imagining that your deepest aspirations are being fulfilled right here and now. И представляйте, что ваши глубочайшие устремления исполняются здесь и сейчас. And then the second point to reflect on is, Второй пункт для размышлений. what would you love to receive from the world around you? Что бы вам хотелось получить от мира вокруг? What would you love to receive from the people around you? Что бы вам хотелось получить от людей вокруг? What kinds of friendship, guidance and material assistance do you need to fulfill your deepest aspirations? В каких видах дружбы, руководства и материальной помощи вы нуждаетесь для исполнения своих глубоких устремлений? And then arouse the thought, may I receive all the help that I need in order to realize the genuine happiness that I seek. Затем пробудите мысль. Пусть я получу всю помощь, в которой нуждаюсь, для достижения подлинного счастья, к которому стремлюсь. And then with each in-breath, imagine reality rising up in the form of white light, streaming in from all directions and providing you with everything you need. И затем представьте, что с каждым вдохом реальность откликается, пробуждаясь в форме белого света, который струится к вам и исполняет все ваши чаяния.
help that we receive from the world around us is not enough for us to actualize the genuine happiness we seek. Помощи, которую мы получаем извне, недостаточно для реализации нами того счастья, подлинного счастья, к которому мы стремимся. For this, inner transformation is necessary. Для его достижения необходимо внутреннее преображение. So the third point to reflect on is, Так что третий пункт для размышлений. how would you love to transform and evolve as a human being? Таков. Каким бы образом вам хотелось измениться, преобразиться, вам как человеку? What qualities do you really want to cultivate? Какие качества вам подлинно хотелось бы развивать? And what faults do you really want to be free of? От каких недостатков хотелось бы подлинно освободиться? And then arouse the thought, may I cultivate the true causes of my own fulfillment? И затем пробудите мысль. Пусть я взращиваю подлинные причины собственной удовлетворенности. And then with each out-breath, imagine rays of light radiating out from your heart, И с каждым выдохом представляйте, что из вашего сердца исходят лучи света, filling your body and mind. заполняющие ваше тело и ум. Imagining that you're actually transforming into the person that you want to be. Представляя, что вы подлинно превращаетесь в человека, которым хотели бы быть. Right here and now. Прямо здесь и сейчас. And then the final point to reflect on is, И последний пункт для размышлений. for the sake of your own fulfillment and to make your life as meaningful as possible, Чтобы достичь удовлетворения, чтобы сделать жизнь максимально осмысленной, what would you truly love to offer to the world, что бы вам хотелось подлинно предложить миру, using your own unique talents? используя ваши собственные уникальные таланты. And then with each out-breath, imagine rays of light radiating out from your heart in all directions. С каждым выдохом представляйте, что из вашего сердца во всех направлениях исходят лучи света.
imagining that you're actually actualizing this offering to this world here and now. И представляйте, что вы осуществляете этот акт дарования чего-то миру прямо здесь и сейчас. And then in conclusion, we can just spend a few moments setting a positive motivation for our time together here today. В завершение мы можем уделить просто несколько мгновений зарождению благой мотивации для того времени, которое мы сегодня вместе проведем. And try to include others in your motivation. И постарайтесь включить в свою мотивацию других. That you're not only doing this for your own benefit, but to be able to benefit others as well. Всем этим вы занимаетесь не только ради собственной пользы, но и для того, чтобы суметь принести пользу другим. So let's have a break for breakfast and come back at 9 o'clock. Давайте прервемся на завтрак и воссоединимся в 9 часов.